herself and her company in the news. This is all because of a disastrous interview. She was asked why Tango Game Works, the people. Πιθανολογώ, Γιώργο, το κάνει για τα rankings, hackers, cheaters κτλ. Μην ξεχνάμε ότι στο PC είναι πανεύκολο να περάσει cheat apps από τις κονσόλες λόγω Windows Apps Compatibility. Δεν ξέρω, επέτρεψέ μου να διαφωνήσω. Εγώ δεν θεωρώ ότι η Sony την έπιασε η ευαισθησία για τους cheaters. Σιγά mini cheaters κάτσουν να ασχοληθούν με το multiplayer του Ghost of Tsushima. Τόσο λαό θα έχει μέσα, ρε παιδιά, που θα παίζουν και θα κάνουν και hacking. Να μου πεις ότι ασχολούνται οι cheaters με το Call of Duty, να το καταλάβω. Ασχολούνται με το Hand Showdown, να το καταλάβω. Ασχολούνται με το Valorant, να το καταλάβω. Ασχολούνται με το League of Legends, που δεν είναι εύκολο να τσιτάρεις εκεί, να το καταλάβω. Να ασχοληθούν οι hackers με το Ghost of Tsushima, ναι, θα βγουν κάποια hacks. Και μετά, όταν θα πεθάνει το game, θα πεθάνουν και τα hacks. Δεν είναι παιχνίδι που θα το παίζουν το multiplayer αιώνια. Εγώ τι να σας πω, δεν θεωρώ ότι η Sony το κάνει αυτό για να προστατεύσει τους καταναλωτές. Ούτε για τα hacks, ούτε για τα cheats, ούτε για τα ranking. Εγώ πιστεύω ότι η Sony προσπαθεί να κάνει αυτό το πράγμα για να φτιάξει μια πλατφόρμα. Και αυτή η πλατφόρμα να τη βάλει στο PC, να συλλέξει δεδομένα, να πάρει πληροφορίες, να αντλήσει δεδομένα. Γι' αυτό το κάνει η Sony. Είναι απλά τα πράγματα, καταλαβαίνετε. Αυτή είναι η άποψή μου. People who made Hi-Fi Rush had to be shut down, and she really didn't have any form of reasonable answer. So we're going to dive into that and basically work out some of why Xbox Studios appears to be an ongoing disaster. But of course, over in the land of the PlayStation, things are not getting any easier. They are approaching the launch of Ghost of Tsushima on PC. I've got to say that as an enjoyer of games, I am extremely excited for that. I mean, θα το δοκιμάσω κι εγώ αυτό το παιχνίδι, αλλά δεν το υπόσχομαι ότι θα το παίξω όλο. Μπορεί να σταματήσω. Δεν ξέρω. Open World και πάλι δεν έχω καλές σχέσεις με τα Open World games. Game of that fidelity with such an amazing art style, absolutely. Μόνο με το Cyberpunk πέρασα καλά τα τελευταία χρόνια. Πραγματικά όμως. To the tits with all that a PC can throw at it. That is such an exciting prospect. But it's also going to be a problem for a lot of people. Το κάνει για να βγάλει το μεσάζοντα που λέγεται Steam, οπότε επιχειρηματικά καλά κάνει. Βεβαίως. Επιχειρηματικά κάνει πάρα πολύ καλά. Μπράβο τους. Το θέμα είναι ότι δεν θέλω άλλο launcher. Καταλάβατε. The whole PSN issue is seriously impacting them, right? It's actually meant even more sales restrictions, even more refunds, and of course, even more bad press for PC audiences. And that is rough, because I think this is a game that, by all accounts, should do absolutely amazingly on the PC platform. In both cases, though, neither of these companies has anything good to say. They have not been able to work out good actions, but if you want to take a good action, you can check out bellular.games. That's actually where we publish all of our videos. They go up there as soon as they're ready. They're ad-free. It's also where we publish a loading screen, which basically means a loading screen gets you all of the news into your inbox every day, including lots of stories that can't really fit into videos. So boring we would not be talking about it. But in the wake of closing 4 studios, it obviously wasn't a normal week. And that means that Sarah Bontas inadvertently became the story herself. In the interview, Εγώ διαφωνώ με την αντιμετώπιση του κόσμου ότι η Sarah Bond έκανε λάθος στη συνέντευξη. Εγώ βλέποντας τη συνέντευξη, εγώ αυτό που καταλαβαίνω είναι ότι έκανε ό,τι μπορούσε με τα δεδομένα που είχε. Εγώ αυτό κατάλαβα. Εγώ κατάλαβα ότι έκανε ό,τι μπορούσε με τα δεδομένα που είχε, παιδιά. Δεν γινόταν διαφορετικά. Ούτε μπορεί να βγει και να σου πει δεν έχουμε λεφτά, ούτε μπορεί να βγει και να σου πει τους κλείσαμε γιατί δεν βγάλανε λεφτά. Τι μπορεί να σου πει? Σου είπε ότι έχουμε 100 διαφορετικά variables τα οποία ακολουθούμε όταν να αποφασίσουμε τι θα κάνουμε με ένα στούντιο. Κατάλαβες? Δεν ξέρω αν ήταν απροετοιμαστή ή δεν ήταν απροετοιμαστή. Εγώ δεν θεωρώ ότι δεν τα είπε καλά αυτά που είπε. Καταλάβατε? Δεν θεωρώ ότι τα χάσε ή τον έπαιζε ή ήταν απροετοιμαστή. Δηλαδή, τι σημαίνει ήταν απροετοιμαστή? Δηλαδή, τι έπρεπε να πει όταν της είπανε γιατί κλείσατε τα στούντιο? Παιδιά, κλείσαμε τα στούντιο γιατί τα παιχνίδια δεν πήγανε καλά. Τι να σου πει άλλο δηλαδή? Να σου πει να σου βγάλει και το εξελάκι να στο δείξει πάνω στην κάμερα? Καταλάβατε να σου πω? She did just kind of rattle off the usual Xbox press lines, that the industry is changing, that it's beginning to slow down in terms of growth. Like, actually, they're not getting lots of new players. Απέφευγε να απαντήσει γιατί ναι, αυτές οι απαντήσεις δεν είναι εύκολες, ρε φίλε. Like cloud gaming. Μην ξεχνάτε ότι άσχετα με το πόσο θέλει ο άλλος να απαντήσει, να μην απαντήσει, άσχετα με το πόσο πληροφορία θέλει να δώσει, μην ξεχνάτε ότι η βαρύτητα και η ευθύνη που έχει αυτός ο άνθρωπος για τη δουλειά που κάνει, έτσι, είναι πάρα πολύ μεγάλη. Μια λάθος μαλακία να πει κατά λάθος συνέντευξη, γαμήθηκε το σύμπαν.
Εντάξει, δεν είναι εύκολο. Καταλάβατε, δηλαδή για όλους ισχύει αυτό. Είτε είσαι με το Xbox, είτε είσαι με το PlayStation, είτε είσαι με το άλλο, είτε είσαι ο Jim Ryan, είτε είσαι ένας από τους καινούριους, είτε είσαι όποιος και να είσαι. Καταλαβες. Αυτά που λένε συνήθως χαρτοκιακάδες. Ναι, αυτά που λένε χαρτοκιακάδες. Ακριβώς αυτό. Ξύλινος λόγος. Τράπεζα. Μπήκα στην Alpha Bank. Αυτό έγινε. And with Game Pass. But even in Game Pass, a recent story has been just how much the growth of that has stagnated, and I can certainly say from the prospect of co-running a game studio, and I suppose via that, just having a little bit of insight into the funding landscape, everybody in the indie scene knows that Game Pass deals are not something that, well, they're just not something that people are getting as much these days. It is way harder. Microsoft are, they are tightening the coin purse. Μπορεί να έχει λίγο δίκιο σε αυτό που λέγεται. Κοιτάξτε να δείτε. Το Game Pass κάποια στιγμή θα φτάσει σε ένα πλατό. Δηλαδή αυτό που λέει δεν έχει άδικο. Το Game Pass κάποια στιγμή θα φτάσει σε ένα πλατό. Δεν θα πουλάς Game Pass για πάντα. Κάποια στιγμή, γι' αυτό και προσπαθεί με το cloud. Καταλάβατε τι γίνεται. Γι' αυτό παλεύει τόσο πολύ με το cloud. Να μπορείς να πιάσει μια άλλη τελείως κατηγορία παιχτών. Εγώ αυτό πιστεύω. Δηλαδή το Game Pass κάποια στιγμή θα γυρίσει boomerang. Δεν μπορείς να πουλάς για πάντα Game Pass. Θα φτάσει η ώρα που αυτοί που είναι να έχουν Game Pass το έχουν πάρει ήδη και τελείωσε. Αυτό είναι το θέμα. Καταλάβατε. The explanation that we got from Sarah when asked about the layoffs and Tango Gameworks in particular was it was not great. So IGN transcribed it. 60 FPS στο Xbox και χάνει τις πόλεις. Βγήκε σήμερα το update, Ωραία. I am going to read you the transcription. This is what Sarah said. You know, it's always extraordinarily hard when you have to make decisions like that. Bombs. Εντάξει, πολιτικός. Said. I'll go back to what I was saying about the industry. And when we look at those fundamental trends, we feel a responsibility to ensure that the games we make, the devices we build, the services that we offer are there through moments, even when the industry isn't growing and when you're through a time of transition. Ξέρετε τι λέει μέχρι τώρα? Ότι δώσαμε ό,τι είχαμε με τον κορονοϊό, γαμήθηκε το σύμπαν και δεν μας βγήκανε. Το λέει μέχρι τώρα. And the news we announced earlier this week is an outcome of that. Δεν έβγαλε λεφτά το παιχνίδι. Πλάτφορμα. Αυτό λέει. Αυτό λέει με 1500 λέξεις. Αντί να το πει με μια φράση. Δεν έβγαλε λεφτά το παιχνίδι. Δεν λέει κάτι άλλο. And our commitment to make sure that the business... Όποιος δεν βλέπει ότι η πλατφόρμα Microsoft είναι το Game Pass και όχι το Xbox, εθελοτυφλεί. Εννοείται. Το φωνάζω εδώ και 6 μήνες. 100% μαζί σου, Μαρία. Δεν είναι το Xbox η πλατφόρμα. Είναι Microsoft Gaming και Microsoft Gaming θα γίνει και θα είναι Microsoft Gaming. Μας αρέσει ή δεν μας αρέσει. Business is healthy for the long term. Amazing, deep, meaningful words from the president. Το Game Pass κάποια στιγμή θα καταρρεύσει υπηρεσίες με sub τύπου Netflix. Θέλει εκτός από το να έχεις μεγάλη βιβλιοθήκη, θέλει και συχνές κυκλοφορίες. Θέλει συχνές κυκλοφορίες. Το πρόβλημα είναι ότι στα περισσότερα AAA παιχνίδια αυτή την περίοδο τα ανακοινώνουν και βγαίνει μετά από 5-6 χρόνια. Δηλαδή παίρνει σύνταξη. Κάθε φορά που ανακοινώνουν ένα παιχνίδι για να το παίξεις, περιμένεις 10 χρόνια. Cyberpunk 2 λέει. Θα βγει όταν εγώ θα είμαι 45 χρονών. Λέει Hellblade 2. Περιμέναμε όλοι να βγει το Hellblade 2 όταν θα γίνει το release του Xbox Series X. Να, εδώ, έτσι. Αρχίδια με λουλούδια. Τώρα βγαίνει μετά από 3 χρόνια. State of Decay 3. Πού είναι? Θέλω να σας πω ότι τώρα πια έχουμε φτάσει στο σημείο που τα παιχνίδια δεν μπορείς να τα χειριστείς, δεν μπορείς να τους φερθείς όπως είναι το Netflix. Δεν είναι εύκολο, ρε παιδί. Τους κάνουν 5-6 χρόνια το λιγότερο να βγάλουν AAA releases. Χρειαζόμαστε ένα γρηγορότερο τρόπο να κυκλοφοράμε το παιχνίδι. Δεν γίνεται διαφορετικά. Δεν μπορεί να περιμένεις 6-7 χρόνια να βγαίνει ένα παιχνίδι. Είναι πολύς ο χρόνος, είναι μια ολόκληρη γενιά. Καταλάβατε, εκεί το πάω. Καταλάβατε, θέλω να σας πω. Δηλαδή δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Τι να σας πω, δηλαδή. Το Game Pass χρειάζεται κάτι τέτοια μικρά games σαν το Hi-Fi Rush και μετά το κλείσανε ό,τι να είναι. Δεν διαφωνώ, ρε φίλε, αλλά δεν μπορούμε να ξέρουμε τι γίνεται οικονομικά στα εξελόφυλλα μιας εταιρείας. Δεν έχουμε ιδέα τι γίνεται. Και στο κάτω-κάτω να σας πω κάτι. Εμένα δεν με ενδιαφέρει το Hi-Fi Rush. Κανένας δεν πάει να αγοράσει κονσόλα και να δώσει λεφτά στο Xbox ή στο PlayStation για να παίξει ζωή του Hi-Fi Rush. Όλοι ξέρετε πολύ καλά ότι την κονσόλα την αγοράσει για να παίξει κάτι ακόμα πιο βαρύκδουπο. Θα πάρεις Xbox, το πήρες γιατί θες να παίξεις το Gears, το Halo, θες να παίξεις το Hellblade, θες να παίξεις τέτοια πράγματα. Το PlayStation το πήρες γιατί θες να παίξεις το God of War. Δεν παίρνεις να κάνεις επένδυση στη βιβλιοθήκη σου
10 χρόνια σε μια πλατφόρμα για να παίξει Hi-Fi Rush. Στα παπάρια μου για το Hi-Fi Rush. Ξέρετε κάτι, το Evil Within να βγάζανε. Και αν κλείσανε, να βγάλει το Evil Within κάποιος άλλος. Αυτό. Really is a funny situation, isn't it? That is what we call a deflection, right? I mean, Sarah, you're not playing Sekiro. I mean, I know you want to parry, but that's not. Επενδύσει τεχνητή νοημοσύνη για να βγάζει καλύτερα παιχνίδια, ελπίζω, έτσι. Και πιο γρήγορα εννοείς. Να βγαίνουν πιο γρήγορα. Okay. At no point does she actually Δεκτό. explain Μακάρι. why those studios were cut. Just that not having Tango Gameworks or Arcane Austin will be a long-term healthy move. Now, of course, if you are like me, or maybe even if you're like yourself, you might be thinking, wow, I thought... Δεν κλείσαν το IP με τον ίδιο τρόπο, Μπάμπη, που δεν κλείσανε και το IP του Evil Within. Δεν σημαίνει, παιδιά, το ότι έκλεισε Tango. Κλείσει και το δεν θα ξαναβγεί Evil Within ξανά. Γιατί για το Hi-Fi Rush δεν έχει σημασία, παιδιά, δεν έχει σημασία πόσα βραβεία πήρε, ούτε πόσο πολύ το αγάπησε ο κόσμος και πόσα εύσημα πήρε. Δεν έχει σημασία. Το θέμα είναι έβγαλε λεφτά. Δεν έβγαλε λεφτά. Δεν με ενδιαφέρει τι Tango, με ενδιαφέρει το Evil Within να ξαναβγεί. Καταλάβατε, θέλω να σας πω. Όσο για την άλλη, πώς λέγεται το Alpha, η Alpha Dog, δεν θυμάμαι το όνομα, που έκανε το spin-off του Doom για τα κινητά. Εντάξει, εδώ γελάει ο κόσμος. Δηλαδή, άμα δεν κλείναν αυτοί, τι θα κλείνανε. Arcane, και το καταλαβαίνω. Μαλακία μεγάλη να κλείσει η Arcane. Αλλά εγώ πιστεύω ότι η Arcane, η άποψή μου είναι ότι η Arcane έκλεισε. Δεν ξέρω, ίσως ήταν κάποια εκδικητική κίνηση. Εγώ νομίζω η Microsoft έφαγε πολύ μεγάλο ντρόπιασμα με το Redfall. Τους ντροπιάσανε, τους ξεφτυλίσανε. Ντροπιάστηκε πολύ χοντρά η Microsoft με το Redfall. Ντροπή μεγάλη έπεσε. Hi-Fi Rush was a big success. Microsoft said it was a big success by all metrics. Hi-Fi Rush 2, would that not be a good thing? A long-term healthy move. Building out a new brand, Microsoft making new IP. The idea of Arcane Austin maybe returning to Dishonored, making a immersive sim. In a world where Microsoft is particularly struggling to release first-party titles, surely that's the sort of thing that would have been a long-term healthy move. Δεν υποφέρει μόνο η Microsoft στο να κάνει release first-party title. Υποφέρει και η Sony στο να κάνει release first-party titles. Καταλάβατε. Δεν είναι ότι η Sony βγάζει τα παιχνίδια με το τσουβάλι. Επίσης δεν βγάζει και η Sony. Πού είναι τα παιχνίδια της Sony? Το Stellar Blade, εντάξει, δεν ήταν εκεί ούτε, δεν ήταν φοβερό το παιχνίδι. Τι να σας πω. Because really, these all do look like very short-term moves, Sarah. Normally, that would be that, but here's the good news. The journalist in question actually wanted to do a good job. Therefore, that bullshit answer from Sarah was not taken. Some pushback was actually given, right? And unfortunately for Sarah, it did mean that she was put in a rather awkward position, because... Η Nintendo είναι μόνο κυρία σε αυτά. Η Nintendo είναι το δικό της πράγμα, το δικό τους βεληνικές είναι σε άλλο level και από μόνοι του. Δεν θα τους βάλω καν στο τέτοιο. Η Nintendo για μένα κάνει τα καλύτερα παιχνίδια. Hi-Fi Rush was a success by Xbox's own admission, meaning that the closure of that studio really did not make sense. Now, you would also think that big, potentially, maybe not evil, but just wholly uncaring, you would think that a company like Microsoft would intensely workshop a answer, right? That their PR team would be drilling with Sarah, trying to practice these awkward questions. With that in mind, here's what Sarah said. You know, one of the things I really love about the games industry is it's a creative art form. And it means that the situation and what success is for each game in the studio is really unique. There's no one-size-fits-all for us, and so we look at each studio, each team. Δεν καταλαβαίνω που οι απαντήσεις της Sarah Bond είναι δεν ειλικρινής, ανηλικρινής, πώς λέγεται. Δηλαδή, δεν καταλαβαίνω πού είναι το πρόβλημα. Η Sarah είπε ξεκάθαρα. Κοιτάμε το κάθε στούντιο, κοιτάμε την κάθε ομάδα, τι κάνουν και εκεί πέρα κρίνουμε. Δεν θεωρώ κακή απάντηση της Sarah Bond. We look at a whole variety of factors when we're faced with making decisions and trade-offs like that. But it all comes back to our long-term commitment to the games we create, the devices we build, the services, and ensuring that we're setting ourselves up to be able to deliver on those promises. That was Sarah's answer. And you know what's worse, I would say, than corporate deflection? I think suggesting that subjective measures of success mean that even if the people who own you say that you are successful by every metric, that it doesn't actually matter. Sarah's response is
Ψάχνεις Γιώργο, το παιδί είναι χαζό. Καλά, όλοι οι YouTubers με αυτή τη λογική κινούνται, όχι μόνο ο Μπέλουλαρ. Κατάλαβες. Awful. She essentially said, you'll be let go regardless of a sensible rationale or one that we're willing to communicate publicly. Γιατί δεν βγάζει η Sega μια κονσόλα, έχει αμέτρητα IP στη λίστα της, γιατί κανείς δεν θέλει να παίξει τα παιχνίδια της. Δεν υπάρχει τόσο μεγάλη. Υπάρχει τόσο μεγάλη ανάγκη, έχει ο κόσμος ανάγκη να παίξει τα παιχνίδια της Sega. Θέλει να παίξει ο κόσμος Sonic. What the company line is. Xbox do not know how to spin this story. Essentially, in a situation like this, you need a spin doctor. You need the Alistair Campbell, I suppose, of Xbox to get everybody in shape and to get the party line worked out. They don't have that. And that means that they don't have any... Μαριόκο, δεν ξέρω ρε φίλε. Αυτό που λες έχει κάποια λογική, ναι. Καταλαβες. Έχει κάποια λογική αυτό που λες. Δεν ξέρω όμως. Ναι, έχεις δίκιο, αλλά δεν ξέρουμε ποιες είναι οι πραγματικές λεπτομέρειες εδώ, πραγματικές συνιστώσεις. Επειδή φύγανε, τι να σου πω ρε. Οκ, μπορεί να ισχύει. Η κονσόλα της έκανε το Xbox, βέβαια. Μπορεί η να βγάζει σε καλά παιχνίδια, αλλά δεν είναι αυτό το οποίο οδηγεί μεγάλες πωλήσεις. Them looking like fools, and worse, because there is no easy to understand sort of process here, for people who work at Microsoft Studios, all that this does is further the feeling of unease, of not knowing, and it even fosters hopelessness. Because if your game completely crashes and burns, you can sort of understand that. If they ended up taking the decision to close Arcane Austin, and they basically said, listen, Redfall was obviously a challenging development, there was high staff turnover, and we just don't feel that this studio is really able to, to do its job, and it doesn't make sense for us to have it be a support studio, therefore, Yes, almost complete the studio and reallocate some of its staff elsewhere. That is the sort of thing that people could actually believe, that people could understand. But when it's a situation like with Tango, where it's Hi-Fi Rush, a game that is brilliant, a game that Microsoft have said is brilliant, a game that Microsoft said exceeded their expectations, and a game that was used as the vanguard of their multi-platform publishing. Αλλά δεν έβγαλε λεφτά όμως. Για νέο Gears είδες τίποτα? Όχι, γιατί υπάρχει κάτι για νέο Gears και δεν το είδα εγώ. Scheme, right? Then putting it on PlayStation. It doesn't make sense. They have no way to make it sense to people. And when bad things happen that people can't put into context, that people don't understand, guess what happens? They lose hope. And the problem with Xbox is they've consistently been saying the first-party games will come. Starfield will come. It will help us. Halo Infinite will be a year late, but it'll θα έρθει, απλά το θέμα είναι ότι παίρνουν 6-7 χρόνια να έρθουν. Είναι πολύ μεγάλο το χρονικό, η χρονική αναμονή είναι τεράστια. For Game Pass, don't worry about the other problems. We have a plan. Whereas Sony have just been delivering another really good console and lots of really good games. Meanwhile, Steam, the PC platform, has been doing amazing. Δουλεύουν στο καινούριο. Το καινούριο δουλεύουν το Gears, απλά δεν έχει ανακοινωθεί κάτι. Amazingly for gaming. So Xbox have continually been trading off trying to say that they have a good strategy and hope. And all they are doing is crushing that. What's even funnier is this incredible shot from the Bloomberg production team where we see Xbox's declining growth, but it still is absolutely massive. Είναι και ένας λόγος, Μάριε, το που και εγώ ασχολήθηκα πολύ με το Xbox. Είναι το στέκι του PC gamer που δεν θέλει να έχει PC. Ξέρεις, κάπως έτσι. And that being presented during Bond's description of the layoffs being as a result of αυτή την περίοδο η Sony δεν φέρνει παιχνίδια. Πού είναι? Year-over-year growth, while it is declining, it is very, very, very big. And I think the problem here is, with that curve going down, they have evidently flinched. They have panicked, and they felt that they've needed to make these decisions. But what if that dip now is because you're investing in things like Hi-Fi Rush 2, like turning your Arcane Austin asset into something that can be productive by redoubling on its core competencies. Really, it is baffling, and I think that shot just shows it all. What Xbox did want us to know, though, is that they're launching their mobile gaming store this summer. Yes, and that was one of the key features of the mergers that they kept repeating, that they want. Δεν νομίζω ότι είναι πρόβλημα το ότι φτιάχνει ένα mobile store. Υπάρχει ανάγκη και εκεί πέρα. Υπάρχει ανάγκη και είναι όλο το cloud αυτό και το mobile είναι στόχος τους.
είναι στόχος Microsoft συγκεκριμένος, το έχουν σταμπάρει αυτό. Δεν είναι ανάγκη να έχει σχέση με τα υπόλοιπα. Αυτό το λέει σε φάση, μα γιατί δεν κάνετε παιχνίδια και κάνετε mobile. Δεν σημαίνει κάτι αυτό. King's experience to get into the mobile market. This is going to involve a web-only app store for the time being, launching with support for purchases in Xbox apps like Candy Crush and Minecraft, but eventually they'll open it up to partners. And if you're wondering why they're going to do a web store that just has their own games, basically the USA has not been forcing Apple or Google to open their platforms up fully to third-party stores. Now that still may happen, and then θέλει να έχει την ελευθερία του να βάλει ό,τι παιχνίδια θέλει στο δικό του store. Έτσι. Όπως επίσης και να μην δίνει αυτό το 30-35% στην Apple και στην Google, το οποίο είναι, ρε παιδιά, πονάει αυτό τώρα. Δεν είναι μικρό το ποσό. Over in the EU, Apple are fighting the Digital Markets Act, of course, at every turn. But still, even with pushback from the platform holders, Microsoft essentially just wants a way that people can buy whatever in-game currencies are there for something like Candy Crush, where they just have to give less of a cut to Apple. Now, for more directly gaming-related news, there was some talk about how the multi-plat Xbox games have gone, the likes of, say, Sea of Thieves. Bond basically said that they were encouraged by the reception, but, of course, did not want to share specifics. So she didn't have... Το Series S, κοίταξε να δεις, το Series S είναι καλή λύση οπωσδήποτε. Απλά, εντάξει ρε φίλε, και το PlayStation τώρα έχει φτηνή, δηλαδή παίρνεις ένα digital με 4,5 εκατοστάρικα. Μεταχειρισμένο πολύ φθηνότερα. Δηλαδή μπορείς να πάρεις PlayStation και οικονομικά. Have information on hand, but the PlayStation blog actually did. They released the results of April downloads, and it actually turns out that Xbox multi-plat games did well. Sea of Thieves was 3rd in US Canada, 1st in EU, Grounded was 9th in US Canada, and 8th in EU, which is fairly good. And again, considering that the only... Το Sea of Thieves είναι πολύ καλό παιχνίδι. Ήταν αναμενόμενο να γίνει αυτό. Και του άξιζε και χρειαζόταν ένα μεγαλύτερο community από αυτό που έχει στο Xbox. Γιατί το παιχνίδι παίρνει υλικό και DLC και content εδώ και πολλά χρόνια. Κάποια στιγμή πρέπει να πληρωθούν παραπάνω αυτοί οι άνθρωποι. Δεν γίνεται. Games that beat Sea of Thieves in the Americas were Helldivers 2 and Stellar Blade, both platform exclusives. I think that does point to a fairly successful result. If only success was something that Xbox used to determine whether studios closed or not. But speaking of PlayStation, that leads me to our next topic, because they've also had a rather bad week. For 2 generations, Sony have been at the top of the console space. That's our context here. They have controlled the market through PlayStation Network. They have dominated, but now the industry is getting tighter. They need more money, and that has brought them to the PC platform, which has... Προφανώς, έτσι, τα παιχνίδια στο PC που βγαίνουν δεν βγαίνουν για το... Βγαίνουν γιατί θέλει λεφτά και πουλάει και στο PC. Προφανώς, έτσι. Obviously meant a bit of a fundamental flaw in their entire business model. PlayStation, despite being globally successful, are not actually global, and that is why the Ghost of Tsushima store page looks like this. Δεν είσαι global. Και ας είσαι global, όταν τα παιχνίδια σου δεν μπορούν να τα παίξουν όλοι. Δεν γίνεται να έχεις 200 χώρες χωρίς PSN και να μην... Δεν βγάζει λεφτά έτσι. Καταλάβατε. Λοιπόν, λεφτά δεν βγάζεις όταν οι μισές χώρες στον πλανήτη και παραπάνω δεν έχουν πρόσβαση στο PlayStation Network. Και το Steam ήταν ένας τρόπος να μπορείς να κάνεις δουλειά και έτσι. Days ahead of launch, right? We actually see this like banner warning that is there. So that's quite something. And then when you take a look at the back end, well, SteamDB are pointing out that Helldivers 2 purchase restrictions were actually updated to add the Baltics, and then further to that, Ghost of Tsushima has now got the same purchase restrictions. And the reason why there, like, it does make a lot of sense. Basically, PSN is not available in those regions, and Sony would be in a situation where if PSN isn't available in your region, but Μα βάλεις το PSN στο PC σου, βγάζεις τα save σου στο PC, στο Play... Α, δεν έχω ιδέα. Ξέρει κανένας άλλος να μας πει? Θα έχει cross-save? Δεν νομίζω. You know, you need PSN to play a multiplayer component, then Sony would be basically asking you to break their own terms of service, right? That would obviously be a mess. Now, Sony do not want to implement a third-party moderation system for accounts. They don't want to do an account system like, say, BattleEye. They already have one, the one they built for PlayStation Network. And that means that nearly 200 countries under Sony's own terms of Άλλο anti-cheat θα περάσεις τώρα για να παίξεις. Και άλλο anti-cheat. service cannot actually make an account, and that means that people in Αυτό δεν σημαίνει αυτό? Κάνω λάθος chat, θα μου πείτε εσείς.
those regions cannot buy games, even if it is just required for the multiplayer function, not core single player. So that means if you're in the Baltics and you want to play Ghost of Tsushima and you only want to play single player, unfortunately, screw you. Sony don't want to be in a position where their products are only partially usable by customers or be tacitly saying, hey, buy our game, break our terms of service, we want your money. They can't do that. And this is Sony's decision. This was confirmed by Johan Pilstedt, who is the CEO of Arrowhead, or the people who make Helldivers 2. He said that, yes, it was updated to be unavailable for purchase and several more reasons, and he explained what the situation... Administrative error correction. Άκου εδώ τι μαλακία σκέφτηκε. Άκου εδώ τι πίπα σκέφτηκε. Administrative error correction, ladies, to have been part of the original restriction, and it was... Όπο μαλάκα, εντάξει. Εντάξει, δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Αυτά δεν γίνονται. Εντάξει, okay. Now, Valve, they have cleaned up some... Η Arrowhead, παρόλο που είναι ένα καλό στούντιο, κάνανε ένα καλό παιχνίδι, το παλέψανε. Είναι οι καημένοι και αυτοί κλειδωμένοι. Έχουν τον μπάστακα πάνω από το κεφάλι τους και κάνει κομμάτο συνέχεια. Καταλάβατε τι γίνεται. Και τα έχει κάνει πουτάνα. Now, fortunately, Ghost of Tsushima is not out yet. And that means that Steam is automatically refunding people who purchased the game, like, who pre-ordered in those regions. So those refunds are automated, which of course you'd bloody well hope they are. But again, as we can see from that message from Johan, very much this is still an ongoing conversation. Sony have basically been caught with their pants down here. They haven't been able to give any form of actual resolution. And that just means that right now they're days away from a major release and they are somewhat screwed. And at the same time, live service is still a major part of Sony's plans. They are working on a bunch of them. Those will... Δεν γίνεται ρε φίλε για να παίξεις αυτό το παιχνίδι, όμως πρέπει να έχεις μπάστακα. And that kind of means that Sony... Θέλω να πω, όχι να παίξεις παιχνίδι, για να φτιάξεις ένα παιχνίδι σαν αυτό, όταν δεν έχεις λεφτά και θες τα λεφτά του, θα σου πει ο publisher, ξέρεις τι, θα κάνεις ό,τι θέλω εγώ όμως. Έτσι λειτουργεί το game development. Όποιος δεν θέλει, πας τα κάνει, δεν έχεις άδικο. Απλά δεν φτιάχνεις παιχνίδι, έτσι. Is in crisis. And in crisis, the first thing that you got to do is triage, right? You can't actually solve the problem immediately. So, from Sony's perspective, again, big company, they are thinking about risk, reducing it as fast as they can. And in PlayStation's case, right now, that means that they are not asking potential customers to break terms of service or to buy a game that they cannot fully use. And the reason there, well, in some cases, will be to minimize legal risk, to minimize bad press. And yes, they have got bad press, but that press could be worse. It means that they don't have to deal with Valve asking why they are processing even more refunds and, potentially eating some costs there in terms of payment processing. But of course, it doesn't solve the actual problem, which is that for unspecified reasons, PSN does not support loads of regions when you sign up. But of course, Steam's... Η Larian, ρε φίλε, κοίταξε να δεις. Το όνομα του Baldur's Gate έχει τεράστια βαρύτητα. Είναι ένα στούντιο το οποίο είχε και χρέη, είχε ιστορίες, να μου πεις οκ, ο κόσμος θα το αγοράζει αυτό το παιχνίδι, το Baldur's Gate. Άμα ήταν καλό παιχνίδι. Και είναι καλό παιχνίδι. Είναι άριστο παιχνίδι. Τώρα με το Helldivers υπάρχει ένα ρίσκο. Και δεν είναι, εγώ πιστεύω η Arrowhead είναι πολύ πιο μικρό στούντιο από την Larian. Store, other than the locally, prohibited versions that are in China and Vietnam, Steam is global, so you just have a fundamental mismatch in platforms. Like remember, Sony sell game consoles. CD Projekt, παράδειγμα, CD Projekt αναπτύχει σιγά σιγά και χωρίς μπάστακα βγάζει παιχνιδάρες τώρα. Η CD Projekt έβγαζε πολύ καλά παιχνίδια. Έβγαλε ένα κακό παιχνίδι, το διόρθωσε όσο μπορούσε και απλά ελπίζουμε να βγάλει την επόμενη φορά επίσης ένα καλό παιχνίδι όπως έκανε πριν χρόνια. Το ευχαριστήθηκα, πέρασα καλά το Cyberpunk, έτσι. Αλλά πέρασα καλά με το Cyberpunk επειδή το φτιάξανε όσο μπορούσαν. Κατά τα άλλα, η CTPR φέρθηκε απέσια στον κόσμο, στο κοινό, στους fans, εντάξει. Κάνανε όχι borderline, scamming σε απίστευτο βαθμό. Ήτανε από τα χειρότερα περιστατικά στην ιστορία του gaming. Δεν έχει ξαναγίνει να δίνει refund τη Sony στον κόσμο τα παιχνίδια της. Ευτυχώς που το διορθώσανε. Και αν θέλετε την άποψή μου, η CDPR το διόρθωσε όσο μπορούσε γιατί δεν μπορούσε να αντέξει τις νομικές συνέπειες. Εγώ δεν εμπιστεύομαι τη CDPR και δεν την ξαναπιστευτώ ποτέ μετά από αυτό, σαν καταναλωτή. Ήτανε scammers άλλο επίπεδο.
They've never had to do PSN in such a way that it would support regions where they do not sell consoles, right? Or Και ξέρετε γιατί? Όταν τους τελευταίους μήνες το Cyberpunk πριν κυκλοφορήσει γινόταν χαμός στο ίντερνετ. Το Reddit είχε πάρει φωτιά, το Facebook είχε πάρει φωτιά, τα social media είχαν πάρει φωτιά, το YouTube, όλοι. Είχαν τρελαθεί όλοι, είχε γίνει cult το παιχνίδι. Βγείτε ρε μαλάκες και πείτε, παιδιά, ερεμήστε λίγο, τσιλάρετε, κάντε λίγο damage control, κάντε λίγο control γενικά. Καταλάβατε. Ελέξτε το λίγο, μανατζάρετε λίγο. Όχι φίλε, το αφήσανε. Το αφήσανε να γαμηθεί, να σπάσει, να πάει στο διάολο τη μάνα το αφήσανε. Γιατί σου λέει θα κερδίσουμε από αυτό. Θα βγάλουμε τα λεφτά. Το θέμα όμως ότι έτσι στεναχωρείς το κοινό σου, στεναχωρείς ανθρώπους που ακολουθάνε. Δεν μπορώ να κάτσω παρόλο που πέρασα καλά με το πώς το λένε, με το Cyberpunk, χωρίς το μυαλό μου για μια στιγμή. Και εγώ πέρασα καλά με το παιχνίδι. Αλλά το παιχνίδι δεν ήταν αυτό που υποσχεθήκαν. Μπορεί όταν βγήκε να έπαιζε καλά στο PC, να ήταν μέτρια στις κονσόλες, να είχε πρόβλημα να κάνει, αλλά δεν είχε καμία σχέση με αυτό που υποσχεθήκανε. Καμία σχέση. Αυτό με εμένα μου αρκεί. Πιο καλά να βγεις στον κόσμο και να πεις ότι κοιτάξτε να δείτε, αυτό είναι το παιχνίδι και μέχρι εκεί φτάνει. Τι τους αφήσαν να γίνει cult? Περιμέναν όλοι ότι θα βγει το παιχνίδι του αιώνα. Καταλάβατε να σας πω? Λοιπόν, έπρεπε να τους γαμίσουν πατόκορφα και ας ψάχανε μετά να βρουν λεφτά για το Cyberpunk 2. Το μεγαλύτερο σκάμ που έχει γίνει τα τελευταία 20 χρόνια. Δεν υπάρχει μεγαλύτερο σκάμ. Φοβερό σκάμ. Καταλάβατε τι θέλω να σας πω? Αυτό θέλω να σας πω. Για το CD, για το Cyberpunk. Και ας το έπαιξα και ας πέρασα καλά. Το παιχνίδι δεν έχει καμία σχέση πώς είναι τώρα με όπως ήταν στην αρχή. Δηλαδή, γι' αυτό και δεν το έπαιξα στην αρχή. Τι να κάτσω να το παίξω στην αρχή? Δεν είχαν το ίδιο παιχνίδι, διαφορετικό. you know, where they maybe had people, say, signing up but just making fake accounts. Now, in that latter case, it was actually a negligible audience unless there was, you know, some sort of additional problem with an account. So for Sony, it didn't really matter if you used a VPN to sign up. But now, the scale is larger, the potential... Το day before, ναι, αλλά ξέρεις, εγώ προσπαθώ να δω τώρα ίδιου βεληνικούς πράγματα. Δεν θα συγκρίνω τώρα αυτή την παπαριά του day before με το στούντιο πίσω από το Cyberpunk. Right, of, you know, bad press or really bad customer service problems, that's much higher, and that's why they put a tourniquet on to stop the bleeding. But the structural surgery to fix this problem, that takes time, because it means changing on a technical level how PSN is working, right? So it very much is the tourniquet analogy. You put the tourniquet on and, okay, you've bought some time. That person needs to get to a field hospital or whatever, and then the tourniquet needs to come off, because as you know, if a tourniquet is on for too long, then you can very much get the bad blood and die. Their immediate stop the bleeding, reduce our liability problem, yes, that's been a problem, and they've... Γιώργο, δεν ακούω υποσχέσεις από καμία εταιρεία. Το παιχνίδι βλέπω όταν βγήκε και το Cyberpunk ήταν ένα από τα καλύτερα παιχνίδια που έχω παίξει. Οκ, ρε παιδί μου. Δεν σου λέω ότι δεν ήταν κακό παιχνίδι. Δεν σου λέω ότι ήταν κακό παιχνίδι. Απλά το παιχνίδι δεν έχει σχέση με αυτό που υποσχεθήκαν. Αυτό αρκεί. Δεν χρειάζεται κάτι άλλο. Καταλάβατε? Ήταν ένα παιχνίδι που κρεμόταν από μια κλωστή. Κυριολεκτικά κρεμόταν από μια κλωστή. Συνεχώς. Έπαιζες και το νιώθες το παιχνίδι καταραίει. Δηλαδή, τι να σου πω, εγώ διαφωνώ. Είναι ένα παιχνίδι το οποίο αμαυρώθηκε από την κατάδια που έπεσε η CDPR από μόνη της. Στον ίδιο το λάκκο αυτό. Άμα δεν είχε σκάψει αυτό το λάκκο και έβγαζε το παιχνίδι στην κατάσταση που είναι τώρα και χωρίς να πει τα ψέματα και τις υπερβολές, το παιχνίδι θα ήταν σε πολύ διαφορετική φάση. Και θα το μετωπίζανε με διαφορετικό τρόπο όλα τα communities, τα gaming communities όλου του. Καταλάβατε να σας πω? Δεν μπορώ να δικαιολογήσω μια εταιρεία επειδή είναι από τα καλύτερα παιχνίδια, έχει καλό παιχνίδι και φοβερό παιχνίδι. Οι άνθρωποι είναι ψεύτες. Ούτε μου λέει εμένα κάτι το ότι την πατήσανε. Δεν την πατήσανε, παιδιά, με τις κονσόλες. Ξέρανε πολύ καλά τι κάνανε. Το βγάλανε εκεί, το πουλήσανε εκεί. Είχαν πει πάρα πολλά ψέματα ότι παίζει πολύ καλά, ότι είναι πολύ σωστό, ότι παίζει άριστα στις παλιές κονσόλες. Είχαν πει ένα κάρο ψέματα. Να ικανοποιήσουν τους ανθρώπους στα κοστούμια που θέλουν να βγάλουν εκατομμύρια, να τους κάνουν να δώσουν τα λεφτά τους, να τους ικανοποιήσουν και αυτούς και στα αρχίδια τους για τον κόσμο που τα αγόρασε, στο παπάρι τους. Μετά, για να μην τους γαμίσουν νομικά, καθίσαν και το διορθώσανε. Χαίρομαι πολύ. Τι να το κάνω όμως? Τι να το κάνω? Όπως αντιμετωπίζουμε με καχυποψία όλα αυτά τα στούντια τα οποία φέρονται άσχημα στο community τους, έτσι πρέπει να φερθούμε με καχυποψία και στη CDPR στο επόμενο Cyberpunk. Καταλαβες? Αυτό θα σας πω. They've basically solved that. But now they're left with a really bad fundamental situation that they were not ready for,
not technically, not in terms of public relations. And to tie our two stories together, what we essentially see is two companies having problems and not being in a position to give their customers or even their investors clear answers, clear explanations about why any of this is going on, and ultimately that just makes them look like clowns. It makes press, customers, and even investors trust them less. Yeah, I suppose it's... Εγώ άμα ήμουν επενδυτής που ξοδεύει εκατομμύρια στο framework στη Sony και σε όλο αυτό το pipeline και ήξερα κάτι από games και ας πούμε ότι εγώ τώρα που ξέρω κάποια πράγματα, όπως ξέρετε κι εσείς, και βάζα 100 εκατομμύρια ήμουν επενδυτής στη Sony, θα έλεγα τόσο μαλάκες είναι. Μα καλά είναι τόσο μαλάκες, πού τα βάζω τα λεφτά μου. Πάνε καλά. that thing that I sometimes... Πού είναι τα παιχνίδια ρε μαλάκες, τι τα θέλετε ρε μαλάκες τα PSN login στο PC. in my head call stupidity at scale. It's the idea, I mean, you know how it is. A small group of people, they can work together and be, as a whole, more intelligent. If you just keep on adding people and departments and chains of command and more chains of command and processes and sign-offs, it's not just that your returns are diminishing. I think your returns are actually negative. So as you add people, you know, you can do more and you can do more, and then actually you suddenly start doing less and are more stupid. I think that's why a lot of this... Και τώρα βάλανε και δύο CEO, όπως λέω εδώ, βάλανε και δύο chief executives. Τι τους θέλει δύο?